Good morning everyone, I am Keshav Kumar from BHM City second sem. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్, మై సెల్ఫ్ సంతోష్, బిహెచ్ఎం సిటీ సెకండ్ సెమ్. సో ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి సన్ రైజ్ మాక్టైల్. ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి Sugar syrup, Sprite. Instead of Sprite you can use a soda, orange juice, ruabza and lemon juice. You can use for garnishing orange slices. సో ఇప్పుడు రెసిపీ వచ్చేసి ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏమో ఐస్ క్యూబ్ తీసుకోవాలి. తర్వాత మనం లెమన్ జ్యూస్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి షుగర్ సిరప్ వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ప్రైట్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఏమో మనం కలపాలి. దాని తర్వాత ఆరెంజ్ జ్యూస్ తీసుకోవాలి. ఇది వచ్చేసి ruabza. నెక్స్ట్ గార్నిష్ చేసుకోవాలి మనం. సో సన్ రైజ్ రెసిపీ రెడీ. గ్లాస్ వచ్చేసి ఫ్లూయిడ్ గ్లాస్, దాని తర్వాత ఐస్ క్యూబ్ వేసుకోవాలి, దాని తర్వాత లెమన్ జ్యూస్ వేసుకోవాలి, దాని తర్వాత స్ప్రైట్ లేకపోతే సోడా వేసుకోవాలి, దాని తర్వాత ఆరెంజ్ జ్యూస్, దాని తర్వాత ruabza వేసుకోవాలి. ఇది వచ్చేసి మనకు సన్ రైజ్ రెసిపీ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ.